Махараджа Притху совершал эти суровые аскезы, чтобы обуздать свои чувства и речь, сохранить семя и управлять потоками жизненного воздуха в теле. Все это он делал с единственной целью доставить удовольствие Кришне. I'm so used to having someone remind me to record that I don't think about it. So please Sorry. remember. In Kali Yuga, the following is recommended: Harir Nama, Harir Nama, Harir Nameva Kevala, Kalona Steva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyata. In order to be recognized by Krishna, Supreme Personality of Godhead, one should chant the holy name of the Lord continuously, 24 hours a day. Unfortunate persons who cannot accept this formula prefer to execute some type of pseudo meditation without accepting the other processes of austerity. The fact is, however, that one must accept either the severe method of austerity described above to become purified, or take to the process of devotional service recommended for pleasing the Supreme Lord Krishna. The person who is Krishna conscious is most intelligent, because in Kali Yuga it is not at all possible to undergo such severe austerity. We need only follow great personalities like Lord Chaitanya Mahaprabhu. In his Shastak, Lord Chaitanya Mahaprabhu wrote, Param Vijayate, Shri Krishna Sankirtanam, all glories of the holy name of Lord Krishna, which from the very beginning purify the heart and immediately liberate one. Bhava Mahadavagni Nirvaparam. If the real purpose of all yoga is to please Lord Krishna, then this simple bhakti yoga process recommended in this age is sufficient. It is necessary, however, to engage constantly in the service of the Lord. Although Prithu Maharaj executed his austerities long before the appearance of Lord Krishna on this planet, his purpose was to please Krishna. Метод духовного развития, рекомендованный в Кали-югу, заключается в следующем. Харир Нама, Харир Нама, Харир Нама, Эбе Кевалам, Калой Настева, 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 Гатиран Вятха, Рихам Нарадия Пуран. Тот, кто хочет добиться благосклонности Кришны, Верховной Личности Бога, должен постоянно, день и ночь повторять святое имя Господа. Неудачники, не способные поверить в этот метод, предпочитают заниматься той или иной формой псевдомедитации и не совершать никаких аскез. Но на самом деле, чтобы очиститься от материальной скверны, человек должен либо совершать суровые аскезы, описанные в предыдущем стихе, либо стать на путь преданного служения и стараться доставить удовольствие Верховному Господу, Кришне. Тот, кто действует в сознании Кришны, поступает наиболее разумно, поскольку в Кали-югу невозможно совершать суровые аскезы. Все, что от нас требуется, это следовать по пути, указанному великими святыми, такими как Господь Чайтанья Махапрабху и другие ачарьи. В Шастаке Господь Чайтанья Махапрабху говорит «Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртана». Слава святым именам Господа Кришны, который очищает сердце от материальной скверны и дарует освобождение. Истинная цель всех систем йоги – доставить удовольствие Господу Кришне, и в наш век достичь ее можно, воспользовавшись несложным методом бхакти-йоги. Необходимо, однако, чтобы наше служение Господу было непрерывным. Притху Махараджа совершал аскезы задолго до прихода на эту планету Господа Кришны, и тем не менее его цель заключалась в том, чтобы доставить удовольствие Кришне. There are many fools who claim that worship of Krishna began only about 5,000 years ago, after the appearance of Lord Krishna in India. But this is not a fact. Prithu Maharaj worshipped Krishna millions of years ago, for Prithu happened to be a descendant of the family of Maharaj Dhruva, who reigned for 36,000 years during the Satya Yuga. Unless his total lifespan was 100,000 years, how could Dhruva reign over the world for 36,000 years?
The point is that Krishna worship existed at the beginning of creation and has continued to exist throughout Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapara Yuga. Now it is continuing in Kali Yuga. As stated in Bhagavad Gita, Krishna appears not only in this millennium, but in every millennium. Therefore, worship of Krishna is conducted in all millenniums. It is not that Krishna worship began only when Krishna appeared on this planet 5,000 years ago. This is a foolish conclusion that is not substantiated by Vedic literature. Есть немало глупцов, заявляющих, что люди начали поклоняться Кришне лишь 5000 лет назад, после того, как Господь Кришна родился на земле Индии, но на самом деле это не так. Притху Махараджа поклонялся Кришне много миллионов лет назад. Он был потомком Махараджи Друвы, который жил в Сатья-югу и царствовал в течение 36 тысяч лет. Чтобы править миром в течение 36 тысяч лет, Друва Махараджа должен был обладать продолжительностью жизни в 100 тысяч лет. Это значит, что люди поклонялись Кришне уже на заре творения и продолжали это делать в Сатья-югу, Трета-югу, Двапара-югу, и даже сейчас в Кали-югу эта традиция по-прежнему жива. В Бхагавад-гите сказано, что Кришна приходит в материальный мир не только в эту эпоху Брамы, он воплощается на земле в каждую из эпох, которые делится День Брамы. Поэтому Кришне поклоняются во все времена. Не следует думать, что люди стали поклоняться Кришне только после того, как он не сшел на эту планету 5000 лет назад. Ведические писания не дают никаких оснований для таких глупых выводов. Also of significance in the verse are the words Ariradayashu Krishnam Acharat Tapa Uttamam. Maharaj Prithu underwent severe types of austerities for the express purpose of worshiping Krishna. Krishna is so kind, especially in this age, that he appears in the transcendental vibration of his holy name. As is said in the Narada Pancharatra, Aradito Yad Hadis Tapasa Tatakim. If Krishna is worshipped, if he is a goal of advancement, there is no need for one to execute severe types of tapasya, because one has already reached the destination. If after executing all types of tapasya, one cannot reach Krishna, all his tapasya has no value, for without Krishna, all austerity is simply wasted labor. Shrama eva hi kevalam. Bhagavatam 128. I'll read the verse. Dharma sanustita punsa vishwaksena kata suya notpadayad yadiritim shama eva kevalam. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of God. Кроме того, заслуживают внимания употребленные в этом стихе слова. Махараджа Притху совершал суровые аскезы только для того, чтобы заставить удовольствие Кришне. Будучи особенно милостивым к живым существам в этот век, Кришна приходит к ним в форме трансцендентных звуков своего святого имени. В Нарада Панчаратре говорится, тому, кто поклоняется Кришне, сделав его целью своей духовной практики, незачем подвергать себя суровым аскезам, ибо он уже достиг цели всех аскез и покаяний. Но если совершив всевозможные аскезы, человек так и не достиг Кришны, то все его усилия были напрасны, так как без Кришны любые аскезы – бессмысленный труд. Шрава Эва Хикевалам Бхагаватам 1.2.8. We should therefore not be discouraged just because we cannot go to the forest
and practice severe austerities. Our life is so short, so we must strictly adhere to the principles laid down by the Vaishnava Acharyas and peacefully execute Krishna consciousness. There is no need to become despondent. Narottam Das Thakur recommends Anande Balahari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman. For a transcendental blissful life, chant the Hare Krishna mantra, come worship the holy place of Vrindavan, and always engage in the service of the Lord, of the spiritual master, and of the Vaishnavas. This Krishna conscious movement is therefore very safe and easy. We have only to execute the order of the Lord and fully surrender unto him. We have only to execute the order of the spiritual master, preach Krishna consciousness, and follow in the path of the Vaishnavas. The spiritual master represents both Lord Krishna and the Vaishnavas. Therefore, by following the instructions of the spiritual master and by chanting Hare Krishna, everything will be all right. Поэтому не стоит огорчаться из-за того, что мы не в состоянии уйти в лес и совершать суровые аскезы. Наша жизнь очень коротка, поэтому мы должны неукоснительно следовать принципам, установленным ачарьями и вайшнавами, и ни о чем не беспокоясь заниматься преданным служением в сознании Кришны. У нас нет никаких причин для уныния. Нароттама Дас Такур говорит, чтобы обрести трансцендентную исполненную блаженства жизнь, повторяйте мантру Харе Кришна, идите во Вриндаван, чтобы поклониться этому святому месту и всегда служите Господу, духовному учителю и вайшнавам. Таким образом, метод сознания Кришны надежен и прост. Нужно просто исполнять волю Господа и полностью предаться Ему, следовать указаниям духовного учителя, проповедовать сознание Кришны и во всем брать пример с вайшнава. Духовный учитель является представителем Господа Кришны и вайшнава, поэтому тот, кто выполняет эти указания, его указания и повторяет мантру Харе Кришна, может ни о чем не беспокоиться. Okay, I need a 5-minute break, I hope. All right. If somebody wants to make kirtan, and I can keep the recording going. Преданный, кто-то может киртан петь, Марадж должен отойти на 5 минут. Ananta Lila kirtan. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Givarathari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivarathari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, Hare thank you very much. Very beautiful.
That's our tapasya, just to chant all the time for Krishna's pleasure. And it especially gives Krishna pleasure when we chant publicly or so other people can hear. Настоящая Tena- тапасия – это когда мы повторяем имена перед всеми. Tena kramanusidena dvasta karma malashaya pranayamai saniruddha sadvargas china bandhanaha. By thus practicing severe austerities, Maharaj Prithu gradually became steadfast in spiritual life and completely free from all desires for fruitive activities. He also practiced breathing exercise to control his mind and senses, and by such control he became completely free from all desires for fruitive activity. Совершая суровые аскезы, Махараджа Притху со временем обрел духовное совершенство и полностью избавился от всех материальных желаний. Чтобы обуздать свой ум и чувства, он выполнял дыхательные упражнения, и когда он достиг этой цели, у него исчезло всякое желание заниматься кармической деятельностью. The word pranayama is very important in this verse because the hatha yogis and ashtanga yogis practice pranayama, but generally they don't know the purpose behind it. The purpose of pranayama or mystic yoga is to stop the mind and senses from engaging in fruitive activities. The so-called yogis who practice in Western countries have no idea of this. The aim of pranayama is not to make the body strong and fit for working hard. The aim is worship of Krishna. In the previous verses, specifically mentioned that whatever austerity, pranayama, and mystic yoga practices Prithu Maharaj performed were performed for the sake of worshiping Krishna. Thus, Prithu Maharaj serves as a perfect example for yogis also. Whatever he did to please the Supreme Personality of Godhead, Krishna. В этом стихе особенно важным является слово пранаямай, потому что хотя хатха-йоги и аштанга-йоги занимаются пранаямой, как правило, они не знают, какова цель их занятий. Цель пранаямы и мистической йоги состоит в том, чтобы заставить ум и чувства отказаться от кармической деятельности. Так называемые йоги, занимающиеся пранаямой в западных странах, не имеют об этом ни малейшего понятия. Пранаяма предназначена не для того, чтобы сделать тело сильным и пригодным к тяжелому труду. Истинной целью практики пранаямы является поклонение Кришне. В предыдущем стихе подчеркивалось, что совершая аскезы, занимаясь пранаямой и мистической йогой, Махараджа Притху поклонялся Кришне. Таким образом, деятельность Притху Махараджа служит примером для йогов. Все, что он делал, было подчинено одной цели – удовлетворить Верховную Личность Бога Кришну. The minds of those who are addicted to fruitive activity are always filled with unclean desire. Fruitive activities are symptomatic of our polluted desire to dominate material nature. As long as one continues to be a subject to polluted desires, he has to accept one material body after another. So-called yogis, without knowledge of the real purpose of yoga, practice it in order to keep the body fit. Thus, they engage themselves in fruitive activities, and thus they are bound by desire to accept another body. They are not aware that the ultimate goal of life is to approach Krishna. In order to save such yogis from wandering throughout the different species of life, the Shastras warn that in this age, such yogic practice is simply a waste of time. The only means of elevation
is chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Ум тех, кто поглощен кармической деятельностью, всегда полный нечистых желаний. В основе кармической деятельности лежит греховное желание властвовать над материальной природой. И пока у нас остаются греховные желания, мы будем вынуждены менять одно материальное тело на другое. Так называемые йоги, не зная истинной цели йоги, занимаются ею ради того, чтобы сделать свое тело здоровым. Это значит, что они занимаются кармической деятельностью и, опутанные материальными желаниями, вынуждены получать новое тело. Они не знают, что высшая цель жизни – постичь Кришну. Чтобы вызволить таких йогов из круговорота рождения и смерти, шастры никому не рекомендуют в век Кали заниматься мистической йогой, потому что подобные занятия в наш век – напрасная трата времени. Единственным методом, который позволяет человеку достичь духовного совершенства, является повторение мантры Харе Кришна. King Prithu's activities took place in such a yuga, and in this age the practice of yoga is misunderstood by fallen souls who are not capable of practicing anything. Consequently, the Shastras enjoin kalo nashteva 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 gatiranyata. The conclusion is that unless the karmis, gyanis, and yogis come to the point of devotional service to Lord Krishna, their so-called austerities in Hatha Yoga have no value. Naradita, if Hari, the Supreme Personality of Godhead, is not worshipped, there is no point in practicing meditational yoga, performing karma yoga, or culturing empiric knowledge. As far as pranayama is concerned, chanting of the holy name of the Lord and dancing in ecstasy are also considered pranayama. In the previous verse, Sanatu Kumar instructed Maharaj Prithu to engage constantly in the service of the Lord Vasudeva. Царь Притху жил в Сатя-югу, но в наш век падшие души, не способные заниматься ни одним видом йоги, неправильно понимают цель той формы йоги, которую практиковал Махараджа Притху. Поэтому шастры предписывают Калау Настея, Настева, Настева, Катир Аньятха. Иначе говоря, до тех пор, пока карми, гьяни и йоги не встанут на путь преданного служения Господу Кришне, все их так называемые аскезы и занятия йогой бессмысленны. Нарадита – это если человек не поклоняется Хари, Верховной Личности Бога, его занятия медитационной йогой, карма-йогой или гьяна-йогой лишены смысла. Что же касается пранаямы, то пение святого имени Господа, экстатический танец – это тоже своего рода пранаяма. В одном из предыдущих стихов Санат Кумар советовал Махараджа Притху неустанно служить Верховному Господу Васудеве. In this verse, Sanat Kumar instructed Maharaj Prithu to engage constantly in the service of the Supreme Lord. Oh yeah. And so if we're chanting and dancing and chanting and the kirtan, we have to breathe deeply. And then when we exhale, we have to think of Krishna because we're chanting the holy name and we're breathing in so that we can breathe out Krishna. So that's controlling the life airs. Pranayama. Prana means the life air, the life force. And that's controlling it perfectly. Повторение мантры Харе Кришна прекрасно и совершенным образом сохраняет жизненный воздух в нашем теле. Когда мы вдыхаем глубоко и потом выдыхаем имя Кришны.
Yat pada pankaja palasa balasa bhaja karma sayan grahitam udratayanti santa. Only by worshipping Vasudeva can one become free from the desires for fruitive activity. Outside of worshipping Vasudeva, the yogis and gyanis cannot attain freedom from such desires. Tadvan narikta matayo yatayo piruda. Shroto ganastam aranam bhaja vasudevam. Bhagavatam 4:22-39. Только поклоняясь Васудеве, можно избавиться от стремления к кармической деятельности йоги и гьяни, которые не поклоняются Васудеве, не способны освободиться от материальных желаний. Here the word pranayama does not refer to any ulterior motive. The actual aim is to strengthen the mind and senses in order to engage them in devotional service. In the present age, this determination can very easily acquired simply by chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Бхагаватам 4.22-39. Занятие пранаямой, о котором говорится в рассматриваемом стихе, не преследует никаких материальных целей. Подлинная цель пранаямы – укрепить ум и чувства, чтобы они могли заниматься преданным служением Господу. В наш век достичь этой цели совсем не трудно. Нужно просто повторять святые имена Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Sanat Kumaro Bhagavan Yad Ahad Yat Mikam Param Yogam Tenai Vapurusham Abhajat Purushar Sabha. Thus, the best amongst the human beings, Maharaj Prithu, followed that path of spiritual advancement which was advised by Sanat Kumara. That is to say, he worshipped the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Так Махараджа Притху, лучший из людей, следовал по пути духовного самоосознания, который указал ему Санат Кумар. Иначе говоря, он поклонялся верховной личности Бога Кришне. In this verse, it clearly said that Maharaj Prithu, practicing the pranayama yoga, engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, as advised by the saint Sanat Kumar. In this verse, the word Purusham, Abhajat, Purusharshabha are significant. Purusharshabha refers to Maharaj Prithu, the best among human beings, and Purusham refers to the Supreme Personality of Godhead. The conclusion is that the best man amongst all men engages in the service of the Supreme Person. One Purusha is worshipable, the other Purusha is a worshipper. When the Purusha who worships the living entity thinks of becoming one with the Supreme Person, he simply becomes bewildered and falls into the darkness of ignorance. As stated by Lord Krishna in Bhagavad Gita, all living entities assembled in the battlefield, as well as Krishna himself, were also present in the past as individuals
and will continue to be present in the future as individuals also. Therefore, the two Purusha, living entity and the Supreme Personality of Godhead, never lose their respective identities. В этом стихе ясно сказано, что, занимаясь пранаяма йогой, Махараджа Притху служил Верховной Личности Бога, как велел ему святой Санат Кумар. Особое внимание следует обратить на употребленные в этом стихе слова Пурушам Абаджат Пурушаршаба. Пурушаршабха – это Махараджа Притху, лучший из людей, а Пурушам – Верховная Личность Бога. Таким образом, лучшим из людей является тот, кто служит Верховной Личности Бога. Один Пуруша является объектом поклонения, а другой – поклоняющимся. Когда поклоняющийся Пуруша, живое существо, начинает помышлять о слиянии с Верховной Личностью Бога, он попадает под влияние иллюзий и погружается во тьму невежества. В Бхагават-гите 2.12 Господь Кришна говорит, что все живые существа, собравшиеся на поле битвы, в том числе и сам Кришна, обладали индивидуальностью в прошлом и сохраняют ее в будущем. Это значит, что оба Пуруши, живое существо и Верховная Личность Бога, всегда остаются самими собой. Actually, one who is self-realized engages himself in the service of the Lord perpetually, both in this life and the next. Indeed, for devotees, there is no difference between this life and the next. In this life, a neophyte devotee is trained to serve the Supreme Personality of Godhead. And in the next life, he approaches that Supreme Person in Vaikuntha and renders the same devotional service. Even for the neophyte devotee, devotional service is considered Brahma Bhuyaya Kalpate. Bhagavad Gita 14:26. Devotional service. Кто-то действительно осознал свою духовную природу, постоянно служит Господу, как в этой жизни, так и после смерти. По сути дела, для преданного нет разницы между этой жизнью и следующей. В этой жизни преданный неофит учится служить Верховной Личности Бога, а в следующей жизни он достигает обители Верховного Господа Вайтхунхи, где занимается тем же самым преданным служением. Даже служение преданного неофита относится к категории Брахма Буая Калпате. Преданное служение Господу ни на каком этапе не является материальной деятельностью. Devotional service to the Lord is never considered a material activity. Since he is acting on the Brahma Bhuta platform, a devotee is already liberated. He therefore has no need to practice any other type of yoga in order to approach the Brahma Bhuta stage. If a devotee adheres strictly to the orders of the spiritual master, follows the rules and regulations, and chants the Hare Krishna mantra, it should be concluded that he is already on the Brahma Bhuta stage, as confirmed in Bhagavad Gita. Mamcha yo vabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatichoita Brahma Bhuyaya kalpate. One who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature, and thus comes to the level of Brahman. Преданное служение Господу ни на каком этапе не является материальной деятельностью, поскольку преданный действует на уровне Брахма-Бхуты. Он уже находится в освобожденном состоянии, поэтому ему не нужно практиковать никакую другую форму йоги, чтобы достичь уровня Брахма-Бхуты. Если преданный неукоснительно выполняет указания духовного учителя, следует всем предписаниям и повторяет мантру Харе Кришна, он, согласно Бхагавад-гите 14.26, уже находится на уровне Брахма-Бхуты. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути,
поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Браман. So there's key words in this verse. Key words that we find throughout the Bhagavad Gita and the Bhagavatam to help us understand. Sometimes we'll say, well, I'm doing something, but I don't think I'm advancing, or somebody was doing something. But here the key word is unfailing in all circumstances. Ключевое слово в Шримад Бхагаватам и Бхагавадгите в этом стихе, что никогда не сходит с избранного пути, ни при каких обстоятельствах. That's in the famous verse in the chapter 2 of the Bhagavatam. Есть знаменитый стих во Must be второй главе Бхагаватам. uninterrupted. Непрерывно. In order to get all these results that we can get, it has to be uninterrupted. We don't get bewildered, we don't get distracted. It's the world of distractions, so we have to be careful. То мы должны все делать непрерывно. В этом мире, где всегда нам все что-то мешает, нужно быть очень осторожным. That's why we say sadhu sangha, sarva shastri koi. Lava matra sadhu sangha, sarva siddhi hoy. That's the very way to help us overcome all the problems is by sadhu sangha. Поэтому мы говорим, что саду санга, она всегда поможет нам преодолеть все наши проблемы. Bhagavat dharmina sadho, shadaya yatara sada. Bhaktir bhagavati brahmani ayananya vishaya bhavat. Maharaj Prithu thus engaged completely in devotional service, executing the rules and regulations strictly according to principles, 24 hours daily. Thus his love and devotion on the Supreme Personality of Godhead developed and became unflinching and fixed. Таким образом, Махараджа Притху целиком посвятил себя преданному служению, действуя в полном соответствии со всеми правилами и предписаниями бхакти-йоги и непрерывно служа Господу. Благодаря этому он развил в себе любовь к Верховной Личности Бога Кришне, и его преданное служение стало устойчивым и непоколебимым. The word Bhagavat Dharmina indicates that the religious principles practiced by Maharaj Prithu was beyond all pretensions. As stated in the beginning of Srimad Bhagavatam 112, Dharma projectikaitavotra, religious principles which are simply pretentious are actually nothing but cheating. Bhagavat Dharma, Dharmina, is described by Viraragava Acharya as Nivritta Dharmena, which indicates that it cannot be contaminated by material aspiration, as described by Rupa Goswami. Anya Vilasita Sunyam Gyana Karmanyanabritam Anakulyena Krishnanu Silanam Bhaktir Uchate. One who is not inspired by material desires and is not contaminated by the process of fruitive activity and empiric speculation, fully engages in favorable service to the Lord. His service is called Bhagavat Dharma, or pure devotional service. In this verse, the word Brahmani does not refer to the impersonal Brahman. Impersonal Brahman is the word.
Ибо Слово Бхагават Дармина указывает на то, что Махараджа Притху занимался преданным служением совершенно искренне, не преследуя никаких материальных целей. В начале Шримад Бхагаватам 1.1.2 сказано: следование религиозным принципам ради достижения каких бы то ни было материальных целей – это просто обман. Вирараква Ачарья пишет, что Бхагават Дармина – это нивритата Дармина. Иначе говоря, чистое преданное служение не может быть осквернено материальными устремлениями. Шрила Рупа Госвами утверждает, когда человек, не преследующий материальных целей, не оскверненный желанием заниматься кармической деятельностью и умозрительным философствованием, целиком посвящает себя любовному служению Господу, его служение называют Бхагават-дармой или чистым преданным служением. В этом стихе слово «брамани» относится не к безличному браману. in this verse, the word Brahmani does not refer to the impersonal Brahman. Impersonal Brahman is a subordinate feature of the Supreme Personality of Godhead. And since impersonal Brahman worshippers desire to merge into the Brahman effulgence, they cannot be considered followers of Bhagavad Dharma. After being baffled in this material enjoyment, the impersonalist may desire to merge into the existence of the Lord. But a pure devotee of the Lord has no such desire. Therefore, a pure devotee is really Bhagavat Dharmi. В этом стихе слово «брамани» относится не к безличному браману. Безличный браман – это аспект абсолютной истины, подчиненный ее личностному аспекту. И поскольку те, кто поклоняются безличностному браману, хотят раствориться в его сиянии, их нельзя считать последователями Бхагават-дармы. Не получив удовлетворения от материальной деятельности и разочаровавшись в материальных наслаждениях, имперсоналист начинает стремиться к слиянию с бытием Всевышнего. Но чистый преданный Господа не имеет подобных желаний, поэтому только чистый преданный является настоящим Бхагават-дармой. What verse was that? It's 10. Yeah. It is clear from this verse that Maharaj Prithu was never a worshipper of the impersonal Brahman, but at all times was a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Bhagavati Brahmani refers to one who is engaged in devotional service to the Personality of Godhead. A devotee's knowledge of the impersonal Brahman is automatically revealed, and he is not interested in merging into the impersonal Brahman. Maharaj Prithu's activities in devotional service enabled him to become fixed and steady in the discharge of devotional activities without having to take recourse to karma, jnana, or yoga. Из этого стиха яствует, что Махараджа Притху никогда не поклонялся безличностному браману. Он всегда оставался чистым преданным верховной личности Бога. Слова Бхагавати Брамани относятся к тому, кто с любовью и преданностью служит верховной личности Бога. Когда человек служит Господу, знание о безличном брамане само приходит к нему, и он утрачивает желание погрузиться в сияние брамана. Служа Господу, Махараджа Притху достиг уровня стабильного преданного служения, не прибегая к карме, гьяне или йоге.
Tasyanaya Bhagavata Parikarma Shuddha Sattvat Manas Tad Anusam Smara Nayunuparcha Gyanam Virak Timad Abun Nishitena Yena Shit Sheda Samshaya Padam Nijajiva Kosham. By regularly discharging devotional service, Prithu Maharaj became transcendental in mind and could therefore constantly think of the lotus feet of the Lord. Because of this, he became completely detached and attained perfect knowledge by which he could transcend all doubt. Thus, he was freed from the clutches of false ego and the material conception of life. Постоянно занимаясь преданным служением, Притху Махараджа очистил и одухотворил свой ум, благодаря чему он смог постоянно думать о лотосных стопах Господа. Это позволило ему обрести отрешенность и совершенное знание, избавившее его от всех сомнений. Так он освободился от ложного эго и материальных представлений о жизни. In the Narada Pancharatra, devotional service to the Lord is likened to a queen. When a queen gives an audience, many maidservants follow her. The maidservants of devotional service are material opulence, liberation, and mystic power. The karmis are very much attached to material enjoyment. The gyanis are very anxious to become freed from material clutches. And the yogis are very fond of attaining the 8 kinds of mystic perfection. From the Narada Pancharatra, we understand that if one attains the stage of pure devotional service, he also attains all the opulences derived from fruitive activities, empiric philosophical speculation, and mystic yogic practice. Нарада Панчаратри преданное служение Господу сравнивается с королевой. Когда королева дает аудиенцию, ее окружает множество прислужниц. Прислужницы преданного служения – это материальное богатство, освобождение и мистические силы. Сами очень привязаны к материальным наслаждениям. Гьяни стремятся освободиться из материального плена, а йоги обрести 8 мистических совершенств. Из Нарада Панчаратры мы узнаем, что человек, достигший уровня чистого преданного служения, получает все те блага, которые приносит кармическая деятельность, а также занятия эмпирической философией и мистической йогой. Srila Bilvamangal Thakur therefore prayed in his Krishna Karnamrita, "My dear Lord, if I have unflinching devotion to you, you become manifest before me personally, and the results of fruitive activity and empiric philosophical speculation, namely religion, economic development, sense gratification, and liberation, become like personal attendants and remain standing before me as if awaiting my order." The idea here is that if the Gyanis, by culture of the Brahma Vidya, spiritual knowledge, struggle very hard to get out of the clutches of material nature, but a devotee, by dint of his advancement in devotional service, automatically becomes detached from his material body. When a devotee's spiritual body begins to manifest, he actually enters into his activities in transcendental life. Вот почему в Кришна Карнамрите Шрила Билвамангала Такур говорит: «О мой Господь, когда моя преданность Тебе станет непоколебимой, Ты сам предстанешь передо мной, а результаты кармической деятельности и философских поисков истины, благочестия, материальное процветание, чувственные удовольствия и освобождение станут моими слугами и тоже появятся передо мной, ожидая распоряжений». Смысл этого утверждения в том, что гьяни, постигая Брахма-видью, духовную науку, прилагает огромные усилия к тому, чтобы вырваться из когтей материальной природы.
Тогда как бхакта, идущий путем преданного служения, естественным образом избавляется от привязанности к своему материальному телу. А когда формирование его духовного тела заканчивается, он получает возможность возвратиться в своей трансцендентной деятельности в духовном мире. At present, we have concocted the material body, material mind, and material intelligence. But when we become free from these material conditions, our spiritual body, spiritual mind, and spiritual intelligence become manifest. In that transcendental state, a devotee attains all the benefits of karma, jnana, and yoga. Although he never engages in fruitive activities or empiric speculation to attain mystic powers, automatically mystic powers appear in his service. A devotee does not want any kind of material opulence, but such opulence appears before him automatically. He does not have to endeavor for it. Because of his devotional service, he automatically becomes Brahmabhuta, as stated before in Bhagavad Gita, Mam Chayo Vabhicharnena Bhakta Yogena Sevate Sa Gunan Samati Chaita Brahmabhuyaya Kalpate. One who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. В настоящее время мы наделены материальным телом, материальным умом и материальным интеллектом. Но когда мы освободимся от них, проявится наше духовное тело, духовный ум и духовный разум. Достигнув этого трансцендентного положения, преданный получает все те блага, которые приносит карма, гьяна и йога. Хотя он никогда не занимался кармической деятельностью или философскими поисками и не пытался обрести мистических способностей, эти способности развиваются у него сами собой в процессе преданного служения. Преданный не ищет материальных богатств, они приходят к нему сами. Для этого ему не нужно прилагать никаких усилий. Занятия преданным служением сами по себе приводят его на уровень Брахма-Буты, о чем говорится в уже цитировавшейся стихе из Бхагават-гиты 14.26. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня брамана. Because of his regular discharge of devotional service, a devotee attains the transcendental stage of life. Since his mind is transcendently situated, he cannot think of anything but the lotus feet of the Lord. This is the meaning of the word samsmarana anupurja. By constantly thinking of the lotus feet of the Lord, the devotee immediately becomes situated in Shuddha Sattva. Shuddha Sattva refers to that platform which is above the modes of material nature, including the mode of goodness. In the material world, the mode of goodness is considered to be representative of the highest perfection. But one has to transcend this mode and come to the stage of Shuddha Sattva, or pure goodness, where the three qualities of material nature cannot act. Постоянно занимаясь служением Господу, преданный достигает трансцендентного положения, и поскольку ум преданного становится трансцендентным, он не может думать ни о чем, кроме лотосных стоп Господа. В этом заключается смысл слова самсмарана анупуртья. Преданный, постоянно размышляющий о лотосных стопах Господа, сразу поднимается на уровень Шудда-саттвы. Шудда-саттва выше любой из гун материальной природы, в том числе и гуны благости. В материальном мире высшей ступенью совершенства считается гуна благости, но преданный должен подняться еще выше и достичь мира Шудда-саттвы, мира чистой благости, на который не распространяется влияние гун материальной природы. There's quite a bit left on this purport. We want to finish it or stop because time is up.
Anybody want to vote? We can Finish, leave it. Gurudev, please. Huh? We want to finish. So, Yeah, there's a lot more left in the purport. It's a very long one. okay. Now, anybody have any comments or questions about what we read? So, У кого-то есть комментарии, вопросы? okay, let's leave it. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Shiva. Hare Krishna. Give us some Vrindavan dust. Okay, Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.